Likita. Welcome back to my mom's channel, Saishali Talks. Today's special immunity booster kiwi juice. ఈ కివీలో సి విటమిన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంకా కివీలో ఉండే సీడ్స్ లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. సో రోజుకొక కివీ ఫ్రూట్ తింటే మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల మనకి ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు. ఇంకా స్కిన్ గ్లోని కూడా పెంచుతుంది. వెయిట్ లాస్ కి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉండే కివీ ఫ్రూట్ తో జ్యూస్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. సో మనకి కివీ జ్యూస్ కి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. కివీ ఫ్రూట్స్, ఐస్ క్యూబ్స్, లెమన్, షుగర్ పౌడర్, సోడాస్. ఇప్పుడు మనం కివీని పీలింగ్ చేసుకుందాం. చూసారు కదండి, ఇలా పీలింగ్ చేసుకొని మనం పీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని లైట్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ పీసెస్ ని మరీ స్మూత్ గా కాకుండా లైట్ గా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మనం డ్రింక్ తాగేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో పల్ప్స్ వస్తాయి కదా, అప్పుడు మనకి చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. కొంచెం లైట్ గా వాటర్ పోసుకోనండి, అప్పుడే మనకి బ్లెండ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం బ్లెండ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనకి లెమన్ అవసరం అండి, ఎందుకంటే ఈ లెమన్ జ్యూస్ వేయడం వల్ల మనకి కివీ జ్యూస్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి రెడీ అయిన కివీ పేస్ట్ ని గ్లాస్ లోకి పోసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం 2 స్పూన్స్ షుగర్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కొంచెం లైట్ గా కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో లెమన్ స్లైసెస్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం చిల్డ్ సోడాని పోసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కివీ స్లైసెస్ తో గార్నిష్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఈ స్ట్రాస్ తో లైట్ గా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది. ఓకే అండి, ఇప్పుడు మన కివీ జ్యూస్ రెడీ. ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. ఇప్పుడు తాగేటప్పుడు మనం లైట్ గా మిక్స్ చేసుకోవాలండి.
కలర్ఫుల్గా ఇంకా స్వీట్గా క్రంచీగా ఉంది. మధ్యలో పల్ప్స్ వస్తుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేసి తప్పనిసరిగా కామెంట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై మామ్స్ ఛానల్ సైషాని.